Karibuni sana watazamaji wa Ezra Christian TV. Hii ni chumba cha mawaidha, mkiletewa na Bazuu na mshauri nasaha Eliud. Leo tunazungumzia jambo ambalo limekita mizizi na linaathiri mahusiano mengi sana. Na imekuwa katika mitandao ya kijamii. Wakati unapoona mwanaume anaua rafiki yake msichana, ama mwenyewe anajinyonga sababu ya mahusiano yamemsonga kiasi ya kwamba amekosa nafasi na akakosa mtu ambaye anaweza zungumza naye. Lakini napenda kushukuru kwamba leo tunazungumzia na tuna wingi wa matumaini kwamba tutaweza kuponesha watu wengi sana ambao wako katika mahusiano kama haya, ambayo ni mahusiano ni mapotovu, ambayo yana mapungufu mengi sana. Na na wingi wa matumaini tunapomalizia tutaweza kuelewa bayana ni nini hasa tunaweza fanya na jinsi ambavyo pia ya kutambua. Leo tunazungumzia kuhusu Narcissistic Personality Disorder, ambayo kidogo lugha inanipotea, lakini ni watu wale ambao wamezidisha majivuno na ubinafsi. Na katika ndoa hawafurahi chochote, hata kama ni hata kama mzazi, hata mtoto afanye namna gani, hawezi kumpatia hongera. Yeye anagojea tu akifanya makosa moja hivi ndio sasa anafunguliwa na kumfokea. Kwa hivyo leo tutazungumzia hayo mambo na tunamshauri nasaha Eliud. Napenda kumpatia nafasi aweze kuwasalimia na awaambie hiyo juma moja ilikuwa namna gani. Kama karibu. Asante sana. Sitaki kutoa maneno kwa mdomo wako. Asante sana Bazuu. So mimi nimekuwa salama mpenzi mtazamaji. I've been well since we were here last Friday. It's been 1 week and I'm grateful that everything is happening as it should. It may not really happen as I wanted to, but as it happens, then I'm grateful for it. Yes, so asanteni sana. Today we are talking about a very common thing. Very TikTok, Instagram. Yes, everywhere, very common. People now are realizing that there are people called narcissists. And they are not just challenging and difficult to live with. There are people who can destroy you and destroy and destroy any opportunity you have to experience a happy life. So my name is Eliud. I'm a counseling psychologist, also founder an illness counseling organization. We do this every Friday, and that's why we are here today on a Friday, so that we can talk about narcissistic personality disorder. Ama NPD. NPD, yes. NPD. Kwa hivyo tukiendelea kusema NPD, wewe mwenyewe ambao ulianza pamoja nasi, utaweza kuelewa kwamba tunazungumzia kuhusu narcissistic personality disorder. Mapotovu ya utu ambayo yanakithiri katika mahusiano. Na watu wengi hawajui. Kwa mfano, nipeane tu mfano. Unaweza kuwa unafanya kazi na unatia bidii kabisa kwa kazi. Na wakati unapofanya hiyo kazi, ukiendelea mzuri, boss anapata bonga points. Ama boss ndio anaweza, na ni vizuri boss kuweza kupewa hongera. Lakini pindi tu umefanya jambo libaya, ule boss anakurusha chini ya basi. Ndio hapo anaanza kusema, ananijua wewe, kweli uko mwangalifu na mambo kama hayo. Yanakuacha hata ukienda nyumbani hautaki kuongea, chakula hauli, unaachwa na machungu mengi sana. Na si sababu una makosa, hapana. Ni sababu huyo boss wako ako na hiyo NPD. Karibu. Asante. Labda uelezee narcissistic ni nini? Yes. Alafu ndio tuweze sasa kwenda kwa NPD kuambia ni nini, alafu tutaendelea. Karibu. All right. So especially for me, because I have a problem with sometimes pronouncing certain words, so I'm most likely going to use NPD because narcissistic at some point inaweza nilemea kidogo. But I'm also very grateful that our producer ameamua kuanza show na wimbo ambayo inaelezea exactly what we are talking about. Na topic ya leo. Yes, because all we have today is a toxic love. And I think anyone mwenye anaweza nitafutia Samido, niletee Samido, because now I understand what happened to him. Because in that song, he says that at some point, he know what he is doing with her is wrong. But somehow, he just can't resist her.
I know what we are doing is very wrong. I know that the moment we meet together, we are definitely going to make wrong choices. Good. And sometimes, so that I do not forget about that. What happens is that when you get used to an abusive person, when you get used to an abusive partner, and then maybe you are growing up at some point, you grew up in a similar environment. So for you, all you know is violence. For you, normal is violence. Normal is narcissism. That is why most of the times you find someone like Samido walking out of a toxic relationship, and then just a few months later, you are back with the same person, because sometimes you have this feeling like this is the best person for me. So hata kama ni mbaya hapa, akona hii uzuri. So you go back forgetting the pain this person has put you through. You go back forgetting the dark side of the person, and you are only attached to the good side of the person. Maybe because they are serving something in you, or they are, there's a way they are satisfying you in one way or another. So Samido, nitafute tufanye session. So now, when we are talking about narcissistic personality disorder is a mental disorder. It's a psychological crisis. Yes, akili. And individuals with this disorder are individuals who, number one, they have a very high sense of self. We call it grandiosity. They have a high sense of grandiosity. Yes, wanajiona wako juu. They see themselves as superior. They see themselves as in quotes, different from others, better than others. They see themselves, there's a word that I wanted to use, but it's disappearing. But they see themselves that they are on a higher level than other people. They are different. They are unique from everybody else. So that's where sometimes you naweza kupatia labda mfano wa kuna rafiki yangu moja. Yes. Na mwenyewe namjua vizuri sana. Lakini akipatana na mtu ambaye hamjui, basi hapo ndio ataweka majivuno na ubinafsi ya hali ya juu. Sababu utapata anakuambia hebu harakisha. Mimi nagojewa kwenda Malindi na nachukua ndege. In the next by 4 ndio ndege yangu inaondoka. Kwa hivyo jaribu kadiri uwezavyo tuweze kumaliza shughuli hii ndio mimi niende. Na akiwa hapo ametengeneza simu yake in such a way, unaona dakika kidogo simu imepigwa na ametoka. Akirudi anaambia hao watu wananiharakisha, wananiuliza ni labda hata ameset alarm or something. Mambo kama haya. Lakini ukitafutilia hakuna mahali. Hakuna ndege, hakuna safari alikuwa anaenda. Lakini ukimfuata utapata naye baadaye, kabla akiamka tu, kabla akishaamka kwa siku moja, ameshafanya utafiti wake. Amejua Malindi ndege ile wakati inashuka, wale watu wanapokelea pale, sijui anajua hiyo majina aje. Anafanya hiyo research ukijaribu kumchimba. Lakini yote ni uongo. Atakupatia facts. Lakini zote facts ambazo ameweza kusoma certain kitu specific. Hata labda anaweza piga simu na aongeleshe huo mtu, aulize ni nani, ajue jina yake basi. Hiyo tu. Yes. Sasa hata ukifika na kuuliza ulipatana na fulani wa fulani, au ni rafiki yangu, na hakuna hata si rafiki, hata amjui. Hawajuani kabisa. Ndio hiyo. So those are people who have that narcissistic personality. That's one side of someone who has a narcissistic personality disorder. They have a very high sense of self. They see themselves as God. Sometimes hata atakwambia mimi ni best ya president, mimi huwa naongea na Mungu. Mimi, yes. That's why sometimes I always tell people, that's why now even in religion we call false prophets. So kuna yule mtu mwenye ameongeleshwa na Mungu ni ukweli, na kuna yule mwenye ataenda ajiongeleshea tu kwake kwa nyumba, alafu akuja waambie mimi huwa naongea na Mungu. Some of them are narcissists. You see? So hiyo ni hatari kubwa sana. Yes, a narcissistic person is someone who has a very high sense of self. They lack something that we call empathy. They don't have any regard for other people's emotions. There is someone who likes validation and seeking attention. They want an attention, they want a validation. If they are in your midst, they want to be the center of attention. They want everybody to notice that they are there.
And most of the times, they are never, they always make you feel as if you are the one who is in the wrong. If anything go wrong, they don't apologize because they are never wrong. That person is anything that happens in the relationship. Because now today, I would like us to base it on relationships. Hasa mahusiano. Yes, if something... Sababu katika mitandao ya kijamii na hata runinga na redio, unapata kuna watu, mtu ameua watoto wake. Kama juzi kulikuwa mama ambaye aliua watoto wake watatu. Yes. Na nikifuatilia naona ni kama alikuwa katika mahusiano ambao huyo mume alikuwa ni narcissist. Pia tunaona askari akijitia kitabu. Ukifuatilia unapata mke wake alikuwa ni narcissist. So ni mambo ambayo yapo na watu wengi hawajui kwamba ni wagonjwa, wana ugonjwa wa ubongo na waweze kwenda kutafuta usaidizi. Na ni vyema tumeleta show hii leo ili wale ambao wanatutizama waweze kupata usaidizi na wale pia wako ndani ya mahusiano kama hao tuweze kuwanasua sababu hao ni watu ambao wanaweza kaa kwa ndoa na wakae na watu kwa uzuri. Karibu. Yeah, so now that's just a brief picture of someone who is a narcissist, because I don't want to exempt the characteristics of a narcissistic person, because we'll be looking at that deeply at a deeper level. But painting, most people today in the today's society, they have either interacted with a narcissistic parent, a narcissistic brother or sister, a narcissistic friend, or a narcissistic partner. Because narcissism is almost everywhere. Everywhere you go. Yes, the possibility of meeting someone who has a narcissistic trait is very high in the present society. Because of various factors that at some point we will have the privilege of talking about them. So someone who is narcissistic, they don't really care about your emotions. And one thing that I always say about emotions, I find this situation, for example, because I find these a lot commonly. You're in a relationship with someone, and then maybe, for example, let me say it's me. I have a friend, a female friend, and then this female friend, we are so close, maybe we work together, and then you go home, and then your wife, mostly it's husbands, it's the husbands who do that. So kama wewe ni already uko na best yako a male mwenye mna interact na yeye na ni best yako tu, mnafanya kazi pamoja, so sometimes you are working together, mumeenda hapa mumeenda pale. So you find that your husband anaanza kukuambia hataki ukue na huyo mtu, muache urafiki, because anakutenganisha because ana feel like you are paying more attention to the other person than you are paying to them. But this competition is not, this husband may not be narcissistic. Okay? This husband may not be narcissistic. Why? Because there's a difference between, sometimes I see people in a relationship try to compete, like you have a friend, the opposite sex, and so because you are making calls, you are talking, you are together, so I start assuming that there is something that could be going through, going on between the two of you, and therefore I start telling you that I don't want you to associate with so and so. It's like now you are the spouse, who is you are there romantically, you are involved, engaged romantically, is competing with a co-worker, and the co-worker, you don't do the same business like you do with your wife. You see? So at some point I try to bring that distinction, that this husband might have certain feelings and emotions because yeye kuna zile vitu anafikiria. Ni kama you are dating, so kwa nini mnaongea na simu, kwa nini mnachat, kwa nini mnatembea pamoja. And so if I'm the husband, and then I have that kind of a reaction. So don't say that I'm a narcissist because I'm not paying attention to your emotions, emotions which are created out of imagination. For example, my wife imagines that my female friend, we have something in common. So anaanza kuniambia na wacha kwenda na huyo, wao kwa nini mnaongea, kwa nini mnatembea pamoja, you see? And so if I don't pay attention to her feelings, to those feelings, then she might say that I'm a narcissist. But that's not the truth, because these emotions, these feelings, you have just generated them out of your own imaginations, your own thoughts, things that don't exist. Lazima kuna mpaka. Yes, kuna mpaka. So umekaa chini ukaassume mimi
in a date, maybe my coworker, or there's something going on between us. And so I'm coming home and you are crying. You see? And so if I don't pay attention to that, labda nikwambia na wewe sasa hiyo nini nakufanya ulie. Hiyo si kitu. Sasa nini hapo? There's nothing to discuss there, so just let it go. Hakuna kitu inaendelea. Those are just your imaginations. And someone might say that I'm a narcissist because I'm disregarding your emotions, but these emotions are not real emotions. They are imagined emotions. So there's that line. So we need to draw the line. But a narcissist, the signs and the symptoms of a narcissist, utamwona vizuri sana. Because even when the emotions are genuine, they will disregard. They will seek validation. They will seek attention. They will do what we call love bombing. They will do what we call gaslighting. So those are, and especially when it comes to attention, they can just do anything for as long as you are able to notice that they are there. So those are some of the common characteristics that I could mention about a narcissist. Asante. Mtazamaji, tayari umeweza kuelezewa huyu NPD, haya machafuko vya utu, hasa tukilenga narcissism ambayo imekita mizizi katika mahusiano. Na leo tunazungumzia hasa kwa mahusiano, iwe ni kwa mzazi, iwe ni kwa wafanyikazi, iwe ni baina ya mandugu, iwe hata mchungaji na wafuasi wake. Ni amesema mshauri nasaha amesema kwamba hili jambo limekita mizizi katika nyanja zote na haibagui. Kwa hivyo ni vyema wewe ambao unatutizama, na ndio awamu tutaenda, ataweza kutuelezea red flags. Ni nini hasa unaweza, ile bendera nyekundu ukiona hii imetokea, na hasa sababu atazungumzia kuhusu hizo red flags 5. Anasema kwamba 3 ukiziona basi uwe katika tahadhari. Labda tunaweza kwenda ndio kila yule ambaye anatutizama anaweza kufahamu kwamba ni kweli umesema kuna mipaka na mipaka ndio hii red flag ambao utaweza kuelezea watazamaji wetu. Karibu. We can start with lack of empathy. When we talk about lack of empathy, this means that there's someone who does not see the need or does not see the sense of you feeling whatever you feel. Like what I've said previously, they disregard your emotions. So they don't see why you should feel the way you are feeling. And now I've mentioned about drawing the line. Because there's imagined sense of, there's imagined stories that brings feelings. Because your mind does not know what is real and what is not real. I can imagine being cheated on, seated here, alafu nianze kulia. Tumekaa hapa na wewe, nimeimagine bibi yako ana cheat, alafu nianze kulia, nianze, and then I can feel the same thing when actually it is happening. The infidelity is happening. That is like why when you are sleeping, you can have a dream. And then you have a dream being chased by a lion. You are going to shout. You are going to feel the exact same emotions that you would feel if you are being chased by a lion in real life. Because your mind does not know the difference between real and imagined. So what we are talking about here is real emotions that are a reference to a real situation that is actually happening. So a narcissist is not going to pay any attention to your emotions. Haoni kwa nini unafaa ufeel hizo vitu. Haoni. Hata anaweza kuambia kwani wewe unakuaga muoga. Yes, unakuwa muoga aje. They are going to do something. Sasa simba ni kitu ya kufanya. Yes, hiyo ni kitu ya kufanya. Yes. So hiyo ni kitu ya kuogopa. You see? So they are going to do something. Na ni simba na ugimiti. Ni simba. So unashangaa sasa ulikuwa una expect simba nikimbize na mimi nimkimbize ama nimngojee tuongee, So they disregard your emotions. They don't have empathy. These are what we call cold blood murderers, but that's another class of serial killers, and we have those other classes. But there's someone who is going to hurt you. Yes, there's someone who is going to hurt you, and they don't feel as if they have hurt you. All right, that is number one. Lack of empathy. They don't care about your emotions. They don't pay attention to your emotions. Wewe feel mavitu una feel, shauri yako ni wewe uko huko. Number two, we have something else that we call desire to be in control. That usually come out very clear. Kabla hujamaliza,
ungesema hii mambo ya lack of empathy inafanya yule ambaye anafanyiwa jambo kuwa mtu aina gani? Ni hisia gani zinamuingilia? Ndio yule ambaye anatutazama aweze kuelewa kwamba kweli huyu hii ni bendera nyekundu ya mtu ambaye ako na NPD. So when you have someone who does not regard your emotions, there are mostly two directions that you are going to take. Number one, the most common direction that you are going to take is what we call repression. You are going to repress those emotions. Because this person does not pay any attention, does not regard your emotions. So what you are going to say, you are going to do, you are going to press them. Utazikalia. You not emote. You not express the emotions. You just bottle them up. Utazifungia ndani yako. So because you know, the moment I express these emotions, basi huyu azitambua. Yes, hata zitambua. Na hata kama atazitambua, it's most likely the story is going to be changed. So it will be used against me. So I would rather keep the feelings to myself. So acha nijiweke ma feelings zangu. Or secondly, you are going maybe to find someone else to emote to, or to to share the emotions with. The danger of that is this: if you decide to choose a female friend, whether uanze kumwambia now I'm going through this, and because my husband cannot understand and my wife cannot understand, so I must come nikwambie. Your friend, your female friend, if it's a male, they can decide to use that against you. If it's a male again, they can also decide to use that against you. Because the moment as a wife umeenda kuambia your male friend, this is happening. Sasa ni atakuhag. Yes, atakuhag. Oh, pole hii kuhag, by the time you realize it shall happen. You know? So there are those two directions. You're either going to find someone else to share your emotions with, or you are going to repress them. But the most immediate direction that most people take is wanaficha. And even if this person is going to emote, atakuwa anafanya hivyo wakati hauko. So atakuwa anajifugia, analia, atakuwa anaenda pahali, anafeel tu hizo emotions ziko overwhelming. And some of them, when now they start repressing, majority of them, they find themselves in drugs and seeking pleasure. Because they have a lot within that is not able to be let out. Wamefugia emotions mingi sana ndani yao. So to try and also hide. Pia ni kiongezea tu mshauri ni kwamba pia inaweza leta magonjwa. Yes, because stress, depression, or anxiety, fear, they all now come from there. Because the moment, especially repressed emotions, those are usually the you said you go in a cook. Majority of the mental health crises that most people have, even things to do with blood pressure, it's highly caused by repressed emotions. Issues to do with sugars, hypertension. It's called hypertension. Yeah. Sugar in diabetes. Diabetes. So diabetes, it can also be caused by repressed emotions. So the moment you decide to repress something and you have not dealt with it, kuna hatari iko ndani ya magonjwa. Yes. Sasa it may not express itself outwardly, but now itaanza kukukura ndani. Utajipata umeanza kuwa na anxiety, umeanza kuwa na stress, umeanza kukasirika ovyo ovyo na hujui ni nini. Kama uko na watoto, umeanza kuwaongeleshea vibaya, kuwaongeleshea na sauti ya juu, uelewi ni nini baya. But kuna vitu ndani yako ziko repressed, ambazo sasa ndizo zina manifest in other different areas. Number 2, we were talking about control. Narcissists, they want to be in control. They want to seek control. For as long as they want to be the center of attention, they want to be the one who are in control. Their ideas must go through. What happens is what they say or what they want. If you give any idea, they will watapigilia your idea juu such that it's not going to materialize. And they are going to give all the reasons why it should not materialize. Sometimes they are going to make you feel like by materializing your idea, you are hurting them. Or someone, for example, if it's a wife atakuja akwambia now, sasa unaona, unakataa tufanye hivi, hata hunisikizagi. You know, you don't listen to me, you don't pay attention to the things I say. Guilty trip. Yes, guilty tripping. Very, thank you for bringing up that word. So they are going to guilt trip you. Atakuonyesha kwamba hiyo idea umeleta haiwezi enda through, because sasa ikienda through on the other side mimi itani affect. Juu itaonekana ni kama mimi unisikizi, you don't even listen to me.
You don't pay attention to my feelings and emotions. You don't regard my ideas. I don't have a voice in this family, in this relationship. So they are going to make you feel you had a very good idea, an amazing idea. But the moment now they start guilt tripping you, you start feeling it. By the way, it makes sense. So hata kama idea yake ni baya aje na ninajua tutaanguka kwa shimo by the end of the day, or it will not work. Let's just go by it. Do at least nisimuumize. So they want to be in control of your life. They are going to micromanage everything you do. Micromanage to the ground. Pale chini kutoka pale chini. How you mentioned something and you said that they want to make sure that you don't have friends. Well, yeah. That's number one they do. Because someone who wants to control you, the very first thing they are going to do is to isolate you. They are going to isolate you to make sure that there is nobody who can offer an alternative perception to what they are doing to you. Ndio siku atakugonga, hakuna mtu atasikia ukishout. Siku atakuumiza, hakuna mtu utaenda kuongea na yeye ama kuambia utarudi kwake. So they make sure that some of them go even to the extent of kukosanisha wewe na marafiki wako. They make sure that they create an enmity between you and your friends, so that they can remain to be the only ones who have access to you. So if I'm the only one who have access to you, anything that I tell you, you take it as a fact. If I tell you as a husband you should do this, you have no reference to question me. It's just like the way I can take you to a forest. Not you. Wewe unajua sasa ni mfano unapeana. Yes, umejua mambo mingi. Nichukue mtoto wa 5 years. 5 years mwenye bado hajajua much of what happens in the real world. Nimchukue sasa nimpeleke pale kwa msitu. Anything, if I tell that child that miti ndio Mungu na ndio create kila kitu, that child is going to believe. If I tell that child that the bear ama swara ama lion ile iko kwa msitu, lion ndio shetani, huyo mtoto atabelieve hivyo. Nikimwambia volcano ndio hell, atabelieve hivyo. So when someone isolates you and then they ensure that you don't have someone you can go to express what you are going through, then they know they have an opportunity to have full control of you, because there's nobody to show you the right. There's nobody to show you the reality. There's nobody to offer an alternative perception, an alternative idea, an alternative viewpoint to what they are doing to you. So utakaa hapo ukiamini this is how it should be, this is what it should happen, this is what a husband should do to a wife. When the wife is wrong, the husband should apologize. When the husband is wrong, the wife should apologize, because uko peke yako hapo. It's control. Let me tell you why control happens. And sorry, but I have to use this example because presently it's one of the most common example that I can use and everybody can be able to relate with. Right now, I'm sorry to say, but we have a narcissistic government. We have a narcissistic government. Sitaenda hapo sana, but I've said I want to use that example. Nilikuwa nimefikiria hata utaenda huko lakini nitaenda. Wacha tukanyaga tu kidogo. Why do we have a narcissistic government? A narcissistic government is a government which is controlling everything without any regard to how the other person is going to be affected. So I have an idea and I must push it. It's my idea and I don't care what you think. I don't care what your idea is. Mimi niliingia nikisema hii ndio idea yangu, so no matter what, it must happen. I don't care who is going to die. You know, citizens, I'm doing this for you, but I don't care whether you are all going to die for me to do this for you. You see? So that picture is clear now. So now, the same case happens to someone who is a narcissist. Because when you are a narcissist, you want to control everything and everybody else. And the reason why you want to control the external environment is because you have lost control of the internal environment. When someone doesn't have control over their impulses, their desires, their emotions and their feelings, they have lost control completely. Now they want to control something from the outside so that they can feel this sense of control, so they can feel they are in control. But they are doing it by controlling someone else. It's just like a good example. When you are drowning, you are in a river. And then there's a lot of water. There's a wave, there's a flood.
And then when you are carried away by the front, you try to hold on to anything. Yes. Chochote kile ambacho kinaweza kuokoa. Good. Anything solid that you are going to hold on to. So you have lost control of the front. So now you want to see whether there is anything else that you can hold on outside. So that now you can be able to save yourself. That's the same thing that happens to individuals. So when they are drowning, within, and they cannot be able to control their impulses, their negative thinking, their emotions, their desires, and so many other things. When they cannot control that, they want to control something external. And unfortunately, it happens that the external, the nearest person who is mwenye ako karibu sasa ndio wataweza kucontrol. So the idea of controlling comes in when someone loses control within, they want to control outside. Asante mshauri Nasaha. Mtazamaji, umesikia vile mshauri Nasaha ameweza kutuelezea, na tunazungumzia kuhusu red flags za NPD ambayo tulisema ni Narcissistic Personality Disorder. Ni ugonjwa wa kiubongo, na wengi wetu katika mahusiano wanaweza kuwa wako katika hiyo hali, na wengine hawajui, na wengine vile ambavyo hawajui wanaathiri mahusiano yao kwa ndani sana. So amezungumzia mambo mawili. Ya kwanza ni kwamba yule NPD hajali hisia zako, na alipeana mfano akapeana mfano kwamba unaweza kuwa unaingiwa na uoga sababu ya jambo fulani, lakini yeye anatilia tu, anafanya mzaha na uoga huo, anakuuliza kwani wewe ni mtu muoga kiasi? Hata jambo kama wewe nakufanya uwe na uoga, kweli una uoga kiasi ya kwamba inaweza fanya hata upatwe na panic attack sababu ya uoga ule ambao umejaa ndani ya. Na akasema kwamba katika hiyo hali watu inakufanya sasa wewe unakuwa ni mtu, ukiwa katika hiyo hali unaficha hisia zako, na wakati unapoficha hisia zako basi unajipata umepata magonjwa mengine. Sisemi magonjwa ya sukari na pia pressure ya kukimbia kwa damu yanaletwa na mambo kama haya, lakini hii ni chanzo moja ambayo inaweza kuwa inaleta magonjwa kama. Na jambo la pili ni kwamba yule mtu anataka kukudhibiti. Mwanzo kama ulikuwa ni mtu ambaye unatangamana na watu kwa urahisi sana, anakata mahusiano na marafiki wengine, ndio sasa akudhibiti vizuri. Kwa hivyo unapoona hizo red flag mbili, jua kwamba hapa uko katika hatari. Tuendelee, zimesalia zingine tatu. Number 3, we have seeking validation and attention. A narcissist want to be the center of attention. That's why, first of all, I said that they want that everything that happens in the relationship, it's the idea, so that by the end of the day, they can carry the validation. Kama ule mfano nilipeana. Yes. Mwajiri na mfanyikazi. Yes, mwajiri na mfanyakazi. So you are employed by someone, and then you bring an idea to your employer. Unaenda unaambia boss. Yes, unaenda unaambia boss, now boss, jana usiku before nilale or whatever, I thought about this idea that there's a way we can change our services and use this approach, and it's going to double our profit. Or we can package this product in this way that is going to bring certain emotions in individuals, and then they are going to be compelled to buy our products more. And then sharing that idea with your boss. The boss anaenda sasa kwa investors, anauza idea na hakuna baada ya kumention. And then inakuwa ni yeye. Yes, yeye ndio amefikiria. So anaenda anauza idea, investors wanaona ni sawa, ni idea mzuri, they finance. Alafu sasa anakuja sasa kwa the others, anawaambia now you see now, mtakuwa mkifanya hivi na hivi na hivi, hii kampuni inaendelea mbele, kuna hii idea kama kampuni tumekuja nayo, lakini hakuna pale utakuwa mention. Even after this product or these services has been imefanywa venye kulingana na ile idea ulipeana, hakuna hata profit utaadua nao, because ulikuja na hiyo idea, wewe tutakuongezea mshahara. Tutakuongezea mshahara, alafu sasa utakuwa ukipewa mshahara kubwa kidogo because you did this. Or tutakuongezea mamlaka. Or we are going to do this. We are going to give you a bonus of this amount, or tutakupa this ransom of this amount of money. You are nowhere in the equation. The same case happens. Utapata labda huyo boss amepewa bonus. Of course. Yes, because sasa hii profit yote hakuna mtu ataongezewa mshahara. Meaning hii profit mumeongezea itaenda kwa mfuko yake.
and he is not the originator of the idea. Yes, yeye mwenyewe amekuja na the idea. The same case happens when you have a narcissistic partner or a narcissistic individual in your life. They want to carry the day. It doesn't matter how. It doesn't matter who is going to get hurt. It doesn't matter how. For as long as they carry, by the end of the day, they are the ones carrying the flag. For as long as by the end of the day, it's their name in the books that they are the ones who did it. They don't care. They want to seek validation. There's something that I want to say with validation. Most relationships these days, most relationships are breaking because of validation. You don't validate me. You don't tell me I'm beautiful. You don't tell me how good I look. You don't tell me this. You don't tell me that. Anybody who seeks validation of whichever kind, anybody who seeks validation of whichever nature, that person has a problem. Because nobody other than yourself must be demanded to validate you. The moment you ask someone else to tell you that you look beautiful, that means that there's something that within you is telling you that you are not beautiful. Where mwenye ushajiambia, I don't look good. So now you want someone else to tell you that you look good so that you can believe that you look good. Because if I wake up every morning and I tell myself that I look amazing, I don't need anyone else to do it. I don't care what yes, I don't care what everyone else thinks. Even if you tell me that I look amazing, that does not have any effect on me because I know. Eliud, you look handsome. I know. Eliud, you look smart today. Of course, I know. So I'm not going to smile. Yes. And it just falls on a flat space, no effect on me. So these people who are narcissistic, they want validation. Every small achievement, anataka compose wimbo yake. Every minute anataka akue jina yake ndio inatajwa. If it's a husband, anataka kila pahali ukijiintroduce uoge. Hata kama unafanya presentation kazini kwako, you must mention him. Hata kama hakuna kitu alikusaidia mpaka ku prepare the slides, lazima useme ukianza, my name is Regina, or my name is Mary, or my name is, and first of all, I'm grateful to God and my husband because he allowed me to prepare the slides in our house. Or when I was preparing the slides, he did not play loud music. And then after umeogea, you have to give a good example. Every time you are giving a good example of a human being, lazima mention. So these people want to be the center of attention. They seek attention. They seek validation. Number 4. That is number 3. Number 3 is about validation and attention. So factor number 4 that you can be able to know that this person is a narcissist is that every time that you want to express yourself in any way, they are going to show you that what you are thinking about, they already thought about it. You see? So anything that you want to say, anything that you think about, it's closely related to when now they want to carry the day. But they'll never give you an opportunity even to express yourself or even to say anything. Kila wakati ukijaribu kuongea, by then nilikuwa nafikiria hivyo. Hata mimi mwanzo nilikuwa nafikiria hivyo. Yes, kwani umetoa, what do they say? Umetoa maneno kwa mdomo wangu. Yes, umetoa maneno kwa mdomo wangu. So I was just thinking about that. So you'll never be given an opportunity to speak out whatever is in your heart. You never get an opportunity even to express yourself. So anything that you want to bring out, it is immediately repressed. It is immediately shut. So you cannot get an opportunity to say what you feel, to give an opinion, or even to express yourself. That happens because these people, they have grown up in an environment, majority of them, without necessarily going into cause. Majority of them have grown up in an environment where they were either given too much control, they were given that freedom to be in control, or they had an environment growing up where they were not in control at all. You see? And therefore, this desire in them to always be dominating, to always be on top, then it must be both of them. All the time. Of course. They will never let you go, go any further. Maybe uongoze. Yes, uongoze. And this happens especially, you realize that it's a wife, lakini wakati aliolewa, after aliolewa, aliacha kuishi maisha yake, the husband akasema now,
si nimekuwa sasa wewe ni bibi yangu. Nilikuwa nimeamua bibi yangu atafanya biashara ya kuku. Bibi yangu atakuwa anavalia hivi. Bibi yangu atakuwa anafanya hivi kwa nyumba. Bibi yangu atakuwa anaenda hii kanisa. Bibi yangu atanizalia watoto 10. Bibi yangu atafanya, bibi yangu atafanya. So you stop living your life. It's like you no longer exist. You cease to exist. And now you only exist the way they want you to. You live your life as they say. Yeah. And that is now what brings me to another point, which is closely related to that, that we call love bombing. Love, not love, but love. Love. There's love and there's love. Love bombing. So when they want you to behave like that, when they want you to get into this box of living your life their way, they are going to love bomb you. To love bomb means itakuwa ni mapenzi. Yes, moto. Ayo si moto. Ni moto kwa moto yenyewe. So today amekuletea maua, amefanya kila kitu unapenda. Kama unapenda maua ndio hiyo. Kama unapenda chocolate ndio hiyo. Kama unapenda kuosha miguu ndio hiyo. Kama unataka hiyo usiku kwanza snoring usiku. Hiyo usiku sasa hata ngorota atakuwa very silent. Kama unataka whatever, they do everything the way you want it. If you want a vacation, if you want dinner, if you want whatever you want, they are going to give it to you. But they are only doing that not because they love, not because they want you to feel good, but because by the end of all this, there's a request. Kuna jambo. Yes. Feature. This is just a path ya kupelekwa malishoni. Sio malishoni, kichinjioni. Ni chambo, wanaziita chambo. Yes, ni ya kupelekwa kichinjioni. Sababu ukitaka, kama umeenda kwa mtu na unataka kutega samaki. Yes. Lazima utie chambo. Yes. Lazima uweke mdundu. Ndio pale. Ukishaitosa kule kwa maji, basi yule samaki ataona na atakuja kujaribu kula. Sasa hapo ndio atashikwa na ndoano. Exactly. So love bombing sometimes is very common. And most, especially ladies, because for as long as we have women or ladies who are narcissists, I think that the biggest group of narcissists most of the times are men. But we also have women who are narcissists. So when a man is a narcissist, he is going to do amazing things, and you are going to call it love. But in this love, there's selfish intentions hidden in it. Kuna kitu hapo ndani imefichwa. Yes, labda alifanya makosa, na because anajua ni alifanya makosa na hana explanation, utakuja akugoge na mapenzi. It's just like something that I've seen recently on TikTok. The guy amechelewa kukuja kuchukua msichana. He is driving so he was supposed maybe to pick up the wife from the work, and then he is late. Amechelewa like for maybe 1 hour or whatever. So akifika kuchukua the wife now the wife or the girlfriend gets in the car, and then the girl starts complaining, and then umechelewa anapatiwa juice. Oh, but hapana anapatiwa chocolate. Oh, hapana anapatiwa hamburger. Oh, hapana anapatiwa. After kupatiwa ananyamaza. Hiyo conversation imeishia hapo. Ataenda na isahaulike na hivyo story imeisha. So that is now the kind of a thing that most people now use. They love bomb you because there's something they want to cover up, or because there's something they want to request. They are doing it not for you. Not for you. They are doing it for themselves. And that is why I always say, before now we go to the fifth, yes. So that's why I always tell, especially women, if you have a man who 24/7, 365 days in a year, for 10 years, for 20 years, is always love bombing. Kila siku anakuja na maua, kila siku anakuja na chocolate, kila siku anakuja na kusaidia kuosha vyombo, anakumassage, anafanya nini? There are only two problems. There are only two possibilities. That either that guy is a fool, an idiot, or you are. Either he is or you are. Those are the only two possibilities. Because there's no way someone is going to be romantic from the beginning to the end. That even when things are bad, even when things are good, or that guy now, the reason why I said most likely he is the idiot, it's because now he has stopped living his life. He is living your life. Because he is doing everything that you want so that you can be happy. And that's a mistake.
Because I said, I think it's in this show that once I have said that sometimes you can kill a plant by watering it too much. Yeah. So when you do everything someone wants, mtu anakuambia now, you know, you're my husband. So the way you can make me happy is uko unanisaidia 3 times a week kupika, uko unanisaidia 3 times a week kuosha vyombo, uko unaniletea chocolate kila siku, uko unaniita baby, uko unaniosha, uko unanifanyia. So if you do those things, huyo mtu humsaidii. Kweli. Wewe ni slave ya huyo mtu. If I have to do everything my wife asks me to do so I can make her happy, I'll live my life for her. I'll have to stop living my own life and I'll have to live her life. Yeah, true. Nikifanya kila kitu vyenye anataka. Because anataka nikifika kazini, after every 1 hour, I call her kumwambia how nafanya aje na I love you, wewe unaendelea aje, to check on her. Anataka kila pahali naenda, nimtumie pin location na nikifika nimpige selfie na nizungushe round hivi video aone nani tuko na yeye na ni wapi niko. You see? Anataka nikifika tu hivi nyumbani by saa 2 nakuwa nimefika nyumbani. Na nilikuwa nimekuja na hii na nilikuwa nimeleta hii. Kweli. Na sifai kuongea kumkelelesha, na sifai kumweka kuna makosa, na sifai kumwambia, na sifai kufanya. So if I have to do everything my wife tells me that there are the things I have to do to make her happy, I'll become her slave. If as a wife you have to do everything that your husband says you must do to make him happy, you stop living your life and you become his slave. Asante mshauri nasaha. Amezungumzia mambo matano ambayo ni bendera nyekundu ambazo unafaa kuzielewa. Na takwimu zinaonyeshana kwamba ukiona hizi bendera 3, hauhitaji zote 5. Lakini zote 5 zikiwa zipo, basi ni ishara tosha kujua kwamba uko katika mahusiano ambayo ya mtu ambaye ni narcissist, ama akona huo udhaifu wa kiakili ambao wanaita machafuko ya kiutu, personality disorder ya narcissism. Hii ni Ezra Christian TV, show si ingine, chumba cha mawaidha, ikiletwa na Bazuu na mgeni wetu ambaye tayari yashakuwa ni mwenyeji, ni daktari mshauri nasaha Eliud. Wewe kama ni mgeni, hebu finya hiyo button, ushare hii ujumbe, na pia ufinye hiyo subscription, na pia ufinye hiyo notification bell. Ndio wakati tunapoleta show kama hizi, basi unakuwa ni wa kwanza. Leo tunazungumzia kuhusu narcissism, ambayo ama narcissist personality disorder, na hasa tukaangazia ndani ya mahusiano. Na tumegundua kwamba narcissist yuko kila mahali. Inaweza kuwa na mzazi ambaye hatambui hata ukifanya bidii namna gani, yeye hatosheki. Lakini ukifanya makosa namna hii, ndio huyo hapo juu yako. Mwajiri katika ndoa, baina ya mandugu, brother or sister, na pia hata mfanyikazi. Unaona, mwajiri na mfanyikazi unapata kuna changamoto. Nataka kurejea kwa mshauri nasaha aweze kutupatia mifano. Alafu baada ya kutuambia mifano, aweze pia kutuambia wewe ambao uko katika mahusiano kama hayo, unaweza jikinga namna gani? Yeah. Sijui kama utaanza na mifano. Tayari tulikuwa tushaanza kusema mengine, lakini labda wewe mwenyewe ushapitia jambo kama hilo, upatiane mfano ndio yule ambaye anatutazama ajue bayana kabisa kweli niko katika, na labda yule anatutazama kuna mtu anapitia hiyo hali. Na kila uchao wao wanajiuliza, kwani mimi hakuna hata siku moja ndatambulika? Sasa semekana nimefanya makosa. Hakuna mtu ananitambua. Lakini labda ukienda mahali pengine watu wanatambua ile kazi unafanya, hata wanashukuru. Lakini ukiwa katika mahusiano hayo, kila saa ni kuonekana wewe hautoshi na vile umetia bidii. Hata wengine wanasema wewe ni kama labda kama ni kazi unafanya, watu wanasema uliolewa na kazi. Sababu umezungumzia kuhusu kwanza red flag ni kwamba yule mtu anakata mahusiano na watu wengine. Watu wanasema ulipotelea wapi? Lakini watu uko kwa kazi, na hiyo kazi ukifanya yule ambaye mko naye haitambui hata kidogo. And because you have mentioned that, you know, most people are isolated and then they are being love bombed, and it's a way of manipulation. And then
unaona TikTok wamepigwa picha wakasema, yes, I've seen that. Ati kuna hivyo wanaiba, ukiona sitokei ujue ni haka kamtu ni haka kamtu, there's that song. So when umekuwa isolated, you're not interacting with other people, and then unafikiria ni mapenzi ukisema ni haka kamtu, lakini hako kamtu ni calculated move. Kana kuchorea uko tu umefungiwa hapo, hakuna pale unaenda, you're not interacting with your friends. Sasa mkiwa umefungiwa ni haka kamtu bado ndiko kana kupangia plans. Possibility ya kukuweka hapo and then sasa the next day tusikie wewe umenyonga. Ziko not saying that everybody ni kama to treat vizuri, that means that person it doesn't be like that. But when someone is trying to isolate you, when someone is trying to cut ties with any friends, with family, anajaribu kukuachanisha na marafiki wako wote, anajaribu kukutenga na familia, anajaribu kukutenga na everybody, anataka ukae peke yako, huyo ni adui. From the very beginning, just understand this is my enemy, because I'll feel drained if I am the only friend to my wife, because everything she want to talk to lazima akuje kwako. Anything that friends should help atakuja kwako. It's going to drain me. So I'm happy when my wife has other friends to interact with. Yeye wataenda wachape udaku kama wanawake ama hiyo mshane yao. Gossip zao. At the same time as a wife, you definitely feel drained when you are the only friend to your husband. Because your husband akiwa na anything yenye anafaa kudiscuss na wanaume atakuja kwako. So anybody who loves someone anafaa afurahie wakati anajua huyu mtu huwa ana interact na watu wengine. Lakini ukiwa unatengwa, ukisemaga ni haka kama mtu, unajua kwa mtu kanaweza kuwa narcissist, katakurudia huko ndani. Before we talk about the examples, there's something that we missed. We didn't mention gaslighting on the red flags. Gaslighting. I want to briefly give a different dimension of gaslighting. People think that gaslighting is when I do something to make you react in a specific way. Like for example, I do something, like for example niagusha hii kikombe, and then nikiagusha kikombe, ikivujika na kikombe ilikuwa yako, ukikasirika, sasa utasema nimekugaslight. That's not gaslighting. Why? Because anything that happens to me externally should not make me respond in any way. Hakuna kitu ina happen nje yako inafaa kukuforce lazima urespond in a specific way. Anything outside, I can do whatever I want in my marriage. I can decide to cheat. I can decide to not provide. I can decide to not take care of my wife and my kids. I can decide to neglect all duties in my family. If my wife becomes depressed, she should not say that I made her depressed. Why? Because there are a variety of options she had. She had a variety of choices of achukue vitu zake na watoto arudi kwa mamake. Na akue psychologically healthy. Akona option ya atafute kazi na aanze kuprovide. The option is there. So never say that someone by the idea of gaslighting, don't have this idea that it is someone making me do something. There's nobody who can make you do anything. You always decide what to do. If for example Bazuu today uchukue simu yangu intentionally uagushe na ivujike, I have the decision to make whether I'm going to slap you. I have a decision to make whether I'm going to verbally abuse you. I have a decision to make whether I'm going to take legal whatever. I have a right to say now ishavujika tusonge na maisha, and I don't say anything. I have all those options. So when we talk about gaslighting, don't think that gaslighting is when someone does something and then they make you respond in a specific way. Nobody can make you respond. You always make yourself to respond. Because what matters is not what happens to us, but how we respond. And we always have the choice to choose how we respond. Because the response is what is affecting you, not the action that the other person did. So that's not really gaslighting. Gaslighting is when someone does something intentionally to make you respond in a specific way. Like mtu anafanya tu kitu intentionally akufanya ukasirike.
But by the end of the day, remember, you have the option of choosing kama nitakasirika ama sitakasirika by the end of the day. So I just wanted to mention that because so many people complain and blame others, saying that he made me respond like that. He made me hit him. She made me hit her. Na wanaume wengi ndio utakuwa utasikia wakisema, kwa nini chapa bibi yako? Nilitusi mimi akanifanya nimgoge, akakufanya. Unajua Bazuu kusema nilikufanya unigoge. Nilichukua mkono yangu, umenifanya nikuoge. Ukachukua mkono yangu ukainua, ukarudisha nyuma, alafu ukaweka uso vizuri, alafu ukaileta wewe mwenyewe ukaisukuma na ukagoga. Hiyo sasa ndio tunaweza ongea, alinifanya nimgoge. Juu alishika mkono yangu, akaivuta nyuma, alafu akaileta na force kwa uso yake na nikamgoga. Hiyo ndio. But kama wewe mwenyewe alifanya tu chenye alifanya. Na wewe mwenyewe ukainua mkono yako, ukafanya kataputi, ukaleta ukamgoga, mnene ikaruka huko, you cannot say alinifanya nimfanye. Kwani yeye sasa kama bibi yangu alinifanya nimgonge. Wewe mwenyewe ndio ulijifanya umgonge. Ndio. Now, unaweza kueleza hiyo mfano producer wangu ananiambia muda imeisha. Alright, so when we are talking about, let me just give one example. So that now we can mention how we can be able to help someone in that kind of a relationship. So, for example, in a romantic relationship, someone is going to cheat. Cheat tu vizuri. Aende huko nje, enjoy. Alafu arudi. Na umshike na uko na evidence. And then that person is going to blame you for them. Ati wewe ndio ulimsukuma. Yes. Isipokuwa vile unaniongelesha venye unaniongelesha, singeenda kucheat. You know, saying inakuwa si yeye. Yes, inakuwa sasa makosa ni wewe. Makosa si yeye. Wewe ulichangia. Wewe ndio ulichangia. Kama si wewe, mimi singe cheat. You know? And actually that relates to what I have just said, that people say that you made me do it. Nobody can make you do anything. Kama umetoka kwa nyumba ukaenda ukacheat, hiyo ndio kwa hiari yako. Na unajua kwamba uko kwa ndoa. Hiyo ni kwa hiari yako. You should not blame it on the other person. I think it's because we have not been having sex for 5 months. It's because we have not been, you have not been talking to me so many. Nikaenda nikacheat. It's because we have there is no reason. The only reason why you went na ukaamua, the only reason why ulienda ukacheat is because uliamua kwenda kucheat. Hakuna any other reason. All those others are excuses. So this is someone who is going to cheat, and then they will come and blame you na kuambia now wewe unakuwa insecure. You have so many insecurities. Sasa tumeona tukikisi na ule na bestie. Sasa tumeona tukikisi. So waacha kuwa insecure. We are friends who tuna kiss. And then the next day unasikia, hi babe, I miss you, I miss the moments. And then unamwambia, sikia sasa vile unamuita babe, unamwambia wacha insecurities. Wacha insecurities. Ni bestie yangu tunaitananga hivyo. Lakini yes, we are friends, these days friends, we call each other babe, we miss moments, Okay, so they are going to make you feel as if you umefanya afanye hiyo kitu. But what I'm saying is this, that you cannot make anyone do anything. Kweli, asante. Sasa tuzungumzia kwa labda tumebakisha dakika 5, uzungumzie kuhusu yule ambaye yuko katika hiyo hali. Na sasa sababu ya show hii angependa usaidizi. Hatua 3 ambazo anafaa kuchukua kwa haraka alafu ndio tuweze kutamatisha. Na najua wiki ijayo tutakuja kuzungumzia kwa kina na mapana ni nini hasa mambo mengine tunaweza fanya, sababu sasa hii tunaenda kumalizia kwa haraka. All right. If you are living in a narcissist, you are in a relationship with a narcissist, and then you have evidence, you have realized and actually seen without any benefit of doubt that this is actually a narcissist. Number 1, the idea I can change him, the idea I can change her is a death wish. That's not happening. Because most of these narcissists, they do what they do intentionally. Usifikirie ati juu wewe umegundua yeye ni narcissist, yeye hajui, anajua. This person knows that how they react and how they act towards you, it affects you in a specific way, and they like it. They enjoy whatever they do affecting you the way they do, because intentionally they are doing it so that they can affect you as it does. So number 1, if you have realized you are in a narcissistic relationship, give up the idea that I can change him, I can change her. Number 2, you need to walk away. The moment now, first of all, you give up the idea I can change him, I can change her, walk away. Learn for your life. This is one pattern
that I've observed in most individuals who find themselves in narcissistic relationships. Most of them always go back. Why? I want to mention something. A client at some point I interacted with, ameachwa na bwanake, but bado anataka kurudi. Bwanake wameachana, amegundua huyu ni narcissist, but bado anataka kurudi. After a few months anataka kurudi, anajipeleka yeye mwenyewe. So you are going back because this person you know clearly this is a narcissist, and that person excuse yenye alikuwa anasema ni kwamba tumenunua shamba na yeye, na hiyo shamba mimi sijapatiwa compensation yangu, so I'm going for the sake of this land. I'm going for the everybody who walks out of a narcissistic relationship. Kama Samido aliachana na mpwa wake, but the next month wameshikana mikono wakifanya vitu zenye hawafai kufanya. The reason why you are always going back, it's because you are entertaining this idea that there is still something I can do to save the relationship. Maybe the last time I was there, I did not do this well enough. Maybe the last time I was there, I should have done this. I should have said this. I should not have done this. So let me go back and try to make different choices or different approaches to the issues, and maybe somehow I'm going to save the relationship. Sorry, you won't. You have to give up that as well. And number 3, lastly, the reason why you need to save your life is because this person is not going to save your life for you. Sometimes we think that those people who are hurting us can still be part of the solution to the problem. But there is no way I can hurt you and be be part of the healing. If I'm hurting you, you need to walk away from me and heal by yourself. So if there is any form of attachment, that you feel you still have with the person who is a narcissist, you have to give it up. It doesn't matter whether they provided well for you, if you are a woman, or alikuwa ananilisha, ananinywesha, he was very good in bed, or he is nice, he does this, he is masculine, but by the end of the day, anakuabuse. You need to give up all that. And sometimes, and most times, the reason why people go back in those toxic relationships is because they are still entertaining this idea of the future we had together. So you're still holding on to, we had agreed that we are going to grow old together, tutakuwa tunaenda tukiwa 70s, tutakuwa tunafanya, we'll have kids together, we'll bring up kids together, and some of them, it is this idea that I don't want to bring up my kids in a broken marriage. I don't want to give up my kids. I don't want my kids to grow up in a single parenthood. They would rather grow up in a single parenthood than have an narcissistic father in their life. So those are 3 key things that you need to do. Number 1, on a nutshell, walk away. Number 2, give up the idea that you can change that person. And number 3, give up every other idea of the future that you had together. That future is not happening, it's never happening. The only future that you have is focusing on your mental health. And if at all, you cannot do that by yourself. That is why I'm here as a counselor, so that now you can come to me, we sit down, and then we are able to address this issue, we are able to dig deeper into it, and I'm able to help you heal from it. So don't let it hurt you by yourself. Don't keep going back to someone who is hurting you. There's no way one day they will wake up and stop hurting you, because they like hurting you. If you like personalized session, individual sessions for counseling, you feel you're in a toxic relationship you cannot walk away from, just contact me through 0713 550 493 0713 550 493. Kuja tuongee, let me help you walk away and live a healthy and happy life despite the relationship, the toxic relationship that you have been in. Asante sana mshauri nasaha Eliud. Tunashukuru sana umepata nafasi ya kuweza kuja tuweze kuzungumzia hii show, na ni mambo ambayo watu wengi hawajui. Kumbe wana huo udhaifu wa kiubongo, machafuko katika utu wetu, na hili linachangia pakubwa sana kwa kuzorota kwa mahusiano. Hakuna jambo linaumiza wakati unapopata kama dada yako ama rafiki wa karibu unapata alijinyonga na watoto wamenyonga. Sababu alikuwa katika mahusiano ambayo ilikuwa na narcissist. Asante sana mtazamaji wetu.
Tunakushukuru kwa vile ambavyo umepata nafasi, na wengi wametumaini kwamba show yetu ya leo imekuwa na mafunzo kemkem, na kama wewe unapitia hali hiyo, basi uko na suluhu. Tunawashukuru sana kwa kuweza kuwa pamoja nasi tangia wakati tulipoanza. Wala umeingia kuchelewa, usikonde, sababu hii show unaweza irejelea katika mitandao yetu ya kijamii, YouTube na Facebook. Uweze kukaa raha starehe na uweze kuifuatilia na uweze kuelewa yale ambao tuliyazungumzia. Ningependa kushukuru producer wangu Kim Proper na mwelekezi wangu Ann, pamoja na mama yetu ambaye anatupatia nafasi ya kuweza kupeperusha show kama hizi bomba, show nzuri. Na hadi Ijumaa ijayo, huyu ni Bazuu the Wise Man ambaye mnampenda, na namaliza kwa msemo, haba na haba ujaza kibaba.